ഞാൻ പറയാം, കേരളത്തിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല കേട്ടാ, കേരളത്തിൽ അവനവൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഇത്രയും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ കേരളത്തിൽ? ഞാൻ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം. ഒരാൾ വരട്ടെ, ഇതാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, സ്റ്റഡിമെന്റ് മുഴുവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, എനിക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരുത്തം വന്ന് പറയട്ടെ? പറ്റൂല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത്, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ആയിത്തീരും. ഇതേപോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലുവൻ്റ് ആവും. റൈറ്റ്? പിന്നെ ഇത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട്, അത് സത്യമാണ്. കഷ്ടപ്പെടാതെ, നോ പെയിൻ നോ ഗെയിൻ. Today is his birthday, but he may say he is far away. Let's walk on the highway. Information becomes transformation through education, concentration, meditation. Gives the power of calculation to imagination. Betty put some butter, but the butter was bitter, so Betty put some better butter to make the bitter butter better, and the better butter made the bitter butter better. Don't pause from the program. The People's Party stands for the progress of the public to prove the popular thoughts. Half 10 hours singer will come to your father. He is a good painter as well as a writer. His father likes her because she likes him. It's too hot here. Let's go to her home. I think he's happy because she is a good hostess. Now I know him, but I don't know whether he likes me now. So let's talk to him now. If you know him, he will come with me now. Come with me now. I have got to go on. They have got to be different, but she has got to study a lot. They have got to work hard. We have got to observe it. Well, you have got to know that. Do you know that? You come here first, we can go there. That's more practical, maybe rarely, but that's nice. We expect a care from here. Time is precious. I am conscious of it, and here I am sitting in a spacious room like a voracious reader. Shabnam, okay na? My God, ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വിടൂ. രമേശ് ജീവിച്ചിരിപ്പണി ഇതേപോലെ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വിടൂ. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഞാൻ പറയണ പോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളം പറയല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടാണ് മക്കളെ ഇതേപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയണേ അല്ലേ? Today is his birthday, but he may say he is far away. Anyway, let's walk along the highway. Today is his birthday, but he may say information becomes transformation through education. Concentration and meditation gives the power of calculation through imagination. Information becomes transformation through education. Your sound should come from here. From here. Information becomes transformation through education. Concentration in meditation gives the power of calculation through imagination. Guys, you are missing this one. Add it. Okay? Right now you have it, but when you are speaking, when you are practicing, there is no. Okay? Yes. Betty bought some butter, but the butter was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better, and the better butter made the bitter butter better. Betty bought some butter, you are missing this one. Silent ആക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും. അല്ല, ആ കണക്ഷൻ വിട്ടു, അതുകൊണ്ടാണ്. Betty put some butter, but the butter was bitter, so Betty put some better butter to make the bitter butter better, and the better butter made the bitter butter better. Betty put some butter, Samsa, happy hour Samsa. Betty put some butter, but the butter was bitter, so Betty put some better butter to make the bitter butter better, and the better butter made the bitter butter better. Betty put some when you practice with the happiness, double result you will get it. Right? സന്തോഷത്തോടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരട്ടി റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. ബെറ്റി ബുട്ട് സം ബട്ടർ, കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടാവണ സന്തോഷം അല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കാണിക്കരുത്. Betty put some butter, but the butter was bitter, so Betty put some better butter to make the bitter butter better, and the better butter made the bitter butter better. Come on. 5 ദിവസം നിങ്ങൾ 1 മണിക്കൂർ വെച്ചത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറാവും. Betty put some butter, but the butter was bitter, so Betty put some better butter to make the bitter butter better, and the better butter made the bitter butter better. Don't postpone the program. The People's Party stands for the progress of the public to put the popular thoughts. Don't postpone the program. The People's Party stands for the progress of the public to put the popular thoughts.
After an hour, the singer will come, tell your father he is a good painter as well as a good writer. After an hour, the singer will come, tell your father he is a good painter as well as a good writer. Come on. കുറച്ച് തെറ്റൊക്കെ വരും, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാലും ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഇത്, അത് സ്വാഭാവികമാണ്, അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇൻസ്റ്റന്റ് റിസൾട്ട് ഒന്നിലും ഇല്ല, റൈറ്റ്? വരും, സംശയം വരൂ ഇത് കേട്ടാ. വ്യത്യാസം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട്. യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതൊന്നുമല്ല, വായിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. After an hour, the singer will come, tell your father he is a good painter as well as a good writer. His father likes her because she likes him. It's too hot here. Let's go to her home with him. He is happy because she is a good hostess. After an hour, the singer will come, tell your father he is a good painter as well as a good writer. Come on, once more. His father likes her because she likes him. It's too hot here. Let's go to her home with him. He is happy because she's a good hostess. His father likes her because she likes him. It's too hot here. Let's go to her home with him. He is happy because she is a good hostess. His father likes her because she likes him. Now I know him, but I don't know whether he likes me now. So let's talk to him now. If you know him, you will come with me now. അതിൽ തെറ്റ് വന്നുണ്ട്, അത് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നുണ്ട്, നോക്കണം. സ്ലോലി പറഞ്ഞാൽ മതി. Now I know him, but I don't know whether he likes me now. So let's talk to him now. If you know him, you will come with me now. Now I know him, but I don't know whether he likes me now. So let's talk to him now. If you know him, you will come with me now. Okay, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാം. നമ്മൾ 25 ടൈമിലേക്ക് പോയല്ല. I have got to go now, and I think he has got to meet a friend, but she has got to study a lot. If they have got to work hard, we have got to observe it. Well, you have got to know that. Do you know that? ഈസല്ല ഇവിടെ ഹാസാ വരുന്നത്. നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചേ. I have got to go now, and I think he has got to. കണ്ട സംസ, he has got to meet a friend, but she has got to study a lot. If they have got to work hard, we have got to observe it. Well, you have got to know that. Do you know that? മനസ്സിലായോ? I have got to go now, and wait. I have got to go now, and I think he has got to meet. Observe ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ. നിങ്ങളത് വെറുതെ അതിൽ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ആബ്സെന്റ് ആവരുത്. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എൻ്റെ മൗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് നോക്കണമെന്നില്ല, പേടിച്ചു പോകും. ഇത് ചെയ്താൽ മതി, കേൾക്കുക. I have got to go now, and I think he has got to meet a friend, but she has got to study a lot. If they have got to work hard, we have got to observe it. Well, you have got to know that. Do you know that? ഇത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഓ സാറിന് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട്. അങ്ങനൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും പറ്റും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ആരുടെയും കുത്തകയൊന്നുമല്ല, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യമാണ്, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. I have got to go now, and I think he has got to meet a friend, but she has got to study a lot. If they have got to work hard, we have got to observe it. Well, you have got to know that. Do you know that? Come on. I have got to go now, and I think he has got to meet a friend, but she has got to study a lot. If they have got to work hard, we have got to observe it. Well, you have got to know that. Do you know that? എന്താ പറഞ്ഞേ? Have.
ഈ വി ഈവൻ ഇല്ലേ, അത് എപ്പോഴും ഹാഫ് എന്നാ പറയാ. ആവ്, മൂവ്, ലവ്, ക്ലിയർ ആണ്. ഹാഫ് മൂവ് എന്ന് പറയാ. പക്ഷെ എല്ലാ സെന്റൻസിലും ആ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരണമെന്നില്ല. നമ്മൾ പോവുകയാണ്, എടാ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോട്ടാ. പല സെന്റൻസിൽ പല ഫീൽ വരും. ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വേർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇതാണ്, ഗവ്, ഗവ്. പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ആ സെയിം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പറയാൻ പറ്റൂല. സെന്റൻസിന്റെ ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ അത് മാറും. ഓക്കെ, നോക്കാം, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോവാം. Has good gone now, Anati has good to meet a friend, but she has good to study a lot. If they have good to work on, we have good to observe it. Well, you have good to know that. Do you know that? Okay. Know that. You come here first, we can go there. That's more practical. It may be rare here, but it's a snare. We expect a care from you here. You come here first, we can go there. That's more practical. It may be rare here, but it's a snare. We expect a care of you here. Care from you here. Care from you here. From off ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. You come here first, we can go there. That's more practical. It may be rare here, but it's a snare. We expect a care from you here. You come here first, we can go there. That's more practical. It may be rare here, but it is a snare. We expect a care from you here. You come here first, we can go there. That's more practical. It may be rare here, but it's a snare. We expect a care from you here. You come here first, we can say, what is more practical? Maybe a rare here, but it's snare. We expect a care from you here. Okay, കുഴപ്പമില്ല. Time is precious. I'm conscious of it, and here I am sitting in a spacious room like a voracious reader. Time is precious. I am going to be here. I'm here sitting in a spacious room like a voracious reader. Voracious reader. Time is precious. I'm conscious of it, and here I am sitting in a spacious room like a voracious reader. Time is precious. I am conscious of it. And here I am sitting in a spacious room like a voracious reader. Time is precious. I'm conscious of it, and here I am sitting in a spacious room like a voracious reader. Time is precious.